咁佢嘅安排都不會太差嘅。因為工作上面佢真係會希望，因為工作上面佢真係會希望拍出嚟嘅嘢，啲客睇完之後都會想去噶嘛。啲客睇完之後都會想去噶嘛。咁你一定要拍啲真係住又住得好，食又食得招積。咁你一定要拍啲真係住又住得好，食又食得招積。冇理由打開個門咁樣，即係家徒四壁咁樣嘅款咁樣。打開個門咁樣，即係家徒四壁咁樣嘅款咁樣都唔會想去啦。咁所以就令到你可以去多咗好多地方。係啊，咁嗰陣時就真係個月，甚至係每2、3個禮拜就去噶啦。甚至係每2、3個禮拜就去噶啦。咁我哋嚟咧就有個遊戲估下。咁我哋嚟咧就有個遊戲估下。係玩啲咩嘅咧？估錢啊！估錢。因為我哋冇得去就估咯。我哋估下你去過嘅一啲我哋估下你去過嘅一啲酒店啦。咁呢個係亞洲嘅。呢個亞洲嘅。係邊度嚟㗎？嗱，就咁憑個早餐有啲難估嘅。就咁憑個早餐有啲難估嘅。因為早餐有中式又有西式。係啦，冇錯。因為早餐有中式又有西式。係啦，冇錯。你呢個景好曬食咯，係咪東京嚟㗎？呢個係東京嚟嘅。其實對我嚟講咧，平時我去咧東京其實對我嚟講咧，平時我去咧東京嗰啲咧，都係一開門咧就睇到個篋㗎，所以我好少見到啲酒店係呢啲。係啊。好，我估我咧一齊估下先。係10000。我估我咧一齊估下先。係10000。我估多啲啲。好，咁啊希利就估1萬蚊。我估12000。OK， 咁呢一間酒店嘅 stand-up room 咧，咁佢淡季嘅時候啦，或者一啲平日嘅時候啦，佢就大概係港幣。咁佢淡季嘅時候啦，或者一啲平日嘅時候啦，佢就大概係港幣9000蚊嘅。哦，接近。咁但係咧，你都知啦，一去到 weekend 咁啊，接近。咁但係咧，你都知啦，一去到 weekend 咁啊，可能禮拜5、6日嗰啲時間啦，又或者係櫻花季節咁啱撞正，可能之前有奧運嗰啲咧，一去到 weekend 咁啊，可能禮拜5、6日嗰啲時間啦，又或者係櫻花季節咁啱撞正，可能之前有奧運嗰啲咧，咁佢真係可以去到12000、13000、1萬。哦。咁佢真係可以去到12000、13000、1萬。哦。咁所以係啊，似喎，你直情係嗰個 range。10000至12000左右啦，1萬喎。咁所以你哋對呢個豪華酒店嘅 concept， 都好清晰啊。嗱，我哋而家只係睇咗亞洲啫，咁一陣下一 part 翻嚟咧就睇下歐洲嘅究竟。咁一陣下，嗱我哋而家只係睇咗亞洲啫，咁一陣下一 part 翻嚟咧就睇下歐洲嘅究竟係幾貴咯，好嘛？多個零。咁一陣下一 part 翻嚟咧就睇下歐洲嘅究竟係幾貴咯，好嘛？多個零。歡迎翻到嚟730玩翻轉豪，歡迎翻到嚟730玩翻轉豪華遊特輯啊！係啊，豪華遊特輯啊！係啊，豪華遊。豪華遊特輯啊！我哋而家咧嚟到歐洲咯喎，今次就估下咧 Jerry 咧去過嘅歐洲酒店咧係奢華到咩地步？我哋睇下相嚟估下先。好啊，睇下相嚟估下先。好啊。哇！呢架古董車有個國旗應該都好熱估到係邊？英國係嘛？即係應該係成間酒店咧都好多係古董類型嘅嘢嘅。但想問，即係應該係成間酒店咧都好多係古董類型嘅嘢嘅。但想問翻架車咧係接送你嗰架車嚟㗎？但想問翻架車咧係接送你嗰架車嚟㗎？係酒店包咗嘅服務嚟嘅。係酒店包咗嘅服務嚟嘅。佢有管家㗎，你睇下。有管家係咪啊？佢有管家㗎，你睇下。有管家係咪啊？
係咪一定要着到咁樣先可以住㗎？都係咪一定要着到咁樣先可以住㗎？都係嘅，係咪一定要着到咁樣先可以住㗎？都係嘅，真係啊！即係佢都有個 dress code 嘅。仲有得騎馬，包埋嘅，呢仲有得騎馬，包埋嘅，呢個自費嘅自費活動嚟。哦，唔係，因為我要諗緊我寫幾錢啊嘛，即係嗰個活動係包埋個價錢就會唔一樣啦。即係嗰個活動係包埋個價錢就會唔一樣啦。咁啊多幾千啊又，我估咁樣啦。 OK，哦，正確答案咧，嗱，我哋近唔近㗎？正確答案咧，嗱，我哋近唔近㗎？你係最接近嘅。哦，係啊，都係挨近2萬蚊港紙。哦，即係我估多咗嘅。估多咗，咁都啱啊！估多咗咪當係我嚟玩啲自費。咁都啱啊！估多咗咪當係我嚟玩啲自費活動啦。係嗰4000蚊就係騎馬啦。佢呢一個咧係英國中部嘅一間，佢呢一個咧係英國中部嘅一間城堡嘅酒店。咁佢係一間古建築改建而成嘅咁樣。佢係一間古建築改建而成嘅咁樣。咁但係佢入邊咧好多房，你會見到啊房間啊，定係佢個浴室咧，其實佢都係保留住中世紀嘅，佢都係保留住中世紀嘅時候嘅設計啦。咁但係佢最正嘅地方咧，就係佢會類似有啲 role。咁但係佢最正嘅地方咧，就係佢會類似有啲 role play 嘅。咁但係佢最正嘅地方咧，就係佢會類似有啲 role play 嘅角色啦。即係譬如你去到住呢一間酒店，你住呢間，即係譬如你去到住呢一間酒店，你住呢間房嘅，咁可能你就係一個王子嘅定位，咁咧佢就會叫你你就預先準備定啲系列嘅衫。佢就會叫你你就預先準備定啲系列嘅衫，就會入嚟呢間酒店度住啦咁樣。哇！我覺得人一世物一世都真係可以試。我覺得人一世物一世都真係可以試。可以試下，冇錯。講咗咁耐都肚餓啦。不如咧睇下，你都試過啲好靚嘅餐廳啦。你都試過啲好靚嘅餐廳啦。你都試過啲好靚嘅餐廳啦。呢度如果冇睇錯，應該係希臘係咪啊？呢度如果冇睇錯，應該係希臘係咪啊？呢度係希臘，係啊。呢個係一個 set menu 嚟嘅。佢呢個係我嗌阿拉卡嘅。我估呢個。OK。好咁啊，希利就估。死啦！我咪估太少。呢個就係700蚊。我估700蚊咯，人均。如果人均消費咧，呢一間大概1200蚊到啦。哦。如果人均消費咧，呢一間大概1200蚊到啦。哦，其實佢又未去到超級貴嗰啲，咁但係我覺得佢其實佢又未去到超級貴嗰啲，咁但係我覺得佢比較高級嘅感覺或者嗰種難忘嘅體驗就係，咁但係我覺得佢比較高級嘅感覺或者嗰種難忘嘅體驗就係佢嗰個風景同埋佢嗰個日落係好正嘅。佢嗰個風景同埋佢嗰個日落係好正嘅。我哋應該要即係將我哋嘅眼界擴闊啲，係。我哋應該要即係將我哋嘅眼界擴闊啲，係。即係平嘅又試下，跟住之後咧貴嘅又試下，咁就平嘅又試下，跟住之後咧貴嘅又試下，咁就 perfect 啦。好，我等我 plan 下幾時有呢一個逃出公主記先，幫我做呢個。我都想係啦，咁我就我一齊去做呢個公主，咁我就我一齊去做呢個公主。媽公主啦咁。係啦，冇錯。今日咧就 thank you 晒 Jerry， 唔該晒。今日咧就 thank you 晒 Jerry， 唔該晒。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。よろしくお願いします。今日は便利になった今の時代の電話とチャットについてゆっくり見ていきましょう。はい、とても身近なテーマですね。早速ですが想像してみてください。明日は大切な仕事の締め切りです。はい。でも突然パソコンの画面が真っ暗になりました。ああ、それは本当にパニックになりますね。そうなんです。急にサポートセンターのページを開きます。でも相手はロボットです。AI のチャットボットですね。はい。再起動しましたかとか、エラーコードは何ですかと同じ質問を繰り返すだけです。早く直したいのに本当にイライラしますよね。はい。
今日はこの現代の便利なシステムが作る新しいストレスについて考えていき地面師ってすごくヒットした、はい、地面師ってすごくヒットしたはい、ドラマあるじゃないですか。見ました。はい。ネットフリックス地面師たちは現代日本版パラサイトである説。なんだこれどういうこと？ネットフリックス地面師たちは現代日本版パラサイトである説。なんだこれどういうこと？上にいる人たちがこネットフリックス地面師たちは現代日本版パラサイトである説。なんだこれどういうこと？上にいる人たちがこう詐欺でちょっとこう転落していく様を描いてたり、結構そういう格差と上にいる人たちがこう詐欺でちょっとこう転落していく様を描いてたり、結構そういう格差っていうものをエンタメにししたからヒットしたんじゃ、そういう格差っていうものをエンタメにしたからヒットしたんじゃないかって。ハリソンそう。私考えてそう。タイトルとかあるいはこう書き出し話し始めみたいなこと、タイトルとかあるいはこう書き出し話し始めみたいなことにいかにキャッチーさをこう出せるか。気になるものをちょっとインターネットで見つけてしまいま何してでしょうか。自分たちが出た見つけてしまいまして何でしょうか。自分たちが出た番組の告知、これは覚えておかなきゃだ。自分たちが出た番組の告知、これは覚えておかなきゃだ。見るか。この言い方で果たして見たくなるだろうか。でも野田さんもそれで言ったらやっぱりこの言い方で果たして見たくなるだろうか。でも野田さんもそれで言ったらやっぱり神回ですなんかもよく使われる。みんなが神回って言い過ぎて、もう神回が何が神なのか。神回ですなんかもよく使われる。みんなが神回って言い過ぎて、もう神回が何が神なのか分かんなくなってるじゃないですか。そういうふうに忙しいのか分かんなくなってるじゃないですか。そういうふうに忙しい中でも魅力が伝わるような告知ができる方法っていうのを今回は月を言語化する技術ということでお伝えしようと思う。分かんなくなってるじゃない分かんなくなってるじゃないですか。そういうふうに忙しい中でも魅力が伝わるような告知ができる方法っていうのを今回は月を言語化する技術ということでお伝えしようと思います。告知ができる方法っていうのを今回は月を言語化する技術ということでお伝えしようと思います。さあ始まりましたコミュニケーションスキルセット。野田さんよろしくお願いします。お願いします。今回テーマがですね、はい、好きを言語化する技術です。わあ、確かに難しいですよね。例えばこういう芸能をやってると、はい、こう好きって言ってるのもなんかビジネスなんじゃないかって思われちゃうじゃん。難しいですよね。例えばこういう芸能をやってると、はい、こう好きって言ってるのもなんかビジネスなんじゃないかって思われちゃうじゃないですか。ビジネス好き。ビジネス好きって何でも思われちゃうから、なかなか熱量を伝えるのって難しい。そうですよね。ですよね。あとはまあその SNS も使ってね、結構発信することもあるでしょうし。だから僕この前の明石さんの社長改造めっちゃこの前の明石さんの社長改造めっちゃ面白くて、はい、もうみんなにこの前の明石さんの社長改造めっちゃ面白くて、はい、もうみんなに見てもらいたいと思ったんですけど、何を言えばいいのか分かんないと思ったんですけど、何を言えばいいのか分かんないんですよね。そうなんですよね。面白いとしか言えないですよ、やっぱね。はい、他を下げるとかしか思いつかないです、だから。面白いとしか言えないですよ、やっぱね。はい、他を下げるとかしか思いつかないです、だから。全ピボットよりも面白いとか。全ピボットよりも面白いとか。そうですね。比較させるしかないとか。そうですよね。だからそこの
多分言語力問われるじゃないですか、語彙力とか。語彙力ね。そういう意味では、誰しも、もう今ビジネスパーソンみんなこう、どんな場面でもね、好きを言語化するスキルって必要になってくると思うので、実践できる。実践の回ですね、今回は。実践の回。スキルって必要になってくると思うので、実践できる。実践の回ですね、今回は。実践の回になるかなと思います。では、本日の講師お呼びいたしましょう。文芸評論家の三宅になるかなと思います。では、本日の講師お呼びいたしましょう。文芸評論家の三宅佳穂さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかけください。ありがとうございます。94年生まれで京都大学文学部卒で小説古典。ありがとうございます。94年生まれで京都大学文学部卒で小説古典文学エンタメなど幅広い分野で批評解説を手掛けていらっしゃいます。なるほど。年間306分野で批評解説を手掛けていらっしゃいます。分野で批評解説を手掛けていらっしゃいます。なるほど。年間365冊の本を読むと。一日一冊。大体鳴らすと一日一冊ぐらい。一冊。大体鳴らすと一日一冊ぐらい本読む。一冊。大体鳴らすと一日一冊ぐらい本読むのが好きで、もうとにかく本当は活字だけ読んでたいみたいな人間ですね。薄い本じゃないですよね。雑誌漫画は入れたいみたいな人間ですね。薄い本じゃないですよね。雑誌漫画は入れずに漫画をもうちょっと読んでたいみたいな人間ですね。薄い本じゃないですよね。雑誌漫画は入れずに漫画をもうちょっと読んでるんですけど、あ、そうですか。漫画好きで活字できるもんなんですね。一日ちょっと読んでるんですけど、あ、そうですか。漫画好きで活字できるもんなんですね。一日のスケジュールはもう必ずその読書時間が入っている。スケジュールはもう必ずその読書時間が入っているっていう感じですか？そうですね。なんかこう活字読んでないとちょっと落ち着かないみたいなところが、たまにね、なんかこう活字読んでないとちょっと落ち着かないみたいなところが、たまにね、聞きますね、その言い方。でもなんか疲れちゃいそうですよね。疲れないですか？聞きますね、その言い方。でもなんか疲れちゃいそうですよね。疲れないですか？その活字本ばっかり読んでて。私逆に疲れ取るために本読む。その活字本ばっかり読んで、その活字本ばっかり読んでて。私逆に疲れ取るために本読むんですよね。変わってるわ。そうなんだ。仕事とかでこう疲れるじゃないですか。ストレスが溜まるじゃないですか。そうなんだ。仕事とかでこう疲れるじゃないですか。ストレスが溜まるじゃないですか。そういうのを一人で本読んで解消みたいな人間です。じゃあそれぐらいもうですか。そういうのを一人で本読んで解消みたいな人間です。じゃあそれぐらいもう没入して読書をされてるわけですよね。もう昔からですか？幼い時から読書が好きなんですか？読書をされてるわけですよね。もう昔からですか？幼い時から読書が好きなんですか？そうですね。もうなんか外で遊ばず絵本だけ読んでたいみたいな子だったので。そうなんですか？そうですね。もうなんか外で遊ばず絵本だけ読んでたいみたいな。そうですね。もうなんか外で遊ばず絵本だけ読んでたいみたいな子だったので。そういう意味では文芸評論家として、はい、もうつけてよかったなって思いますよね。こういう職業に。素晴らしいですね。そういう意味では文芸評論家として、そういう意味では文芸評論家として、はい、もうつけてよかったなって思いますよね。こういう職業に。素晴らしいですね。そんな中でこの好きを言語化する技術というの本で、そういう意味では文芸評論家、こういう職業に。素晴らしいですね。そんな中でこの好きを言語化する技術というの本ですね。今日お持ちいただきましたけども、これが12万部突破ですね。今日お持ちいただきましたけども、これが12万部突破。はい、おかげさまで。私これ X で他の人が宣伝してるの見ました。嬉しい。絶対私これ X で他の人が宣伝してるの見ました。嬉しい。絶対に読んどいた方がいい4冊みたいなうちの一つに入ってて、方がいい4冊みたいなうちの一つに入ってて、この帯に惹かれて買おうかなって思ってたんですよ。嬉しい。すごく感動したのに面白かったしか言葉が出てこないってあるじゃないですか。今って結構 SNS でそれこそさっきもねお二人が喋ってあるじゃないですか。今って結構 SNS でそれこそさっきもねお二人が喋っていたよう
あるじゃないですか。今って結構 SNS でそれこそさっきもねお二人が喋っていたようにもう本当にいろんな感想をつぶやいたり、いろんなあるいはなんか人にもう本当にいろんな感想をつぶやいたり、いろんなあるいはなんかちょっと人を褒めたりとか、あるいはなんか自分のことをプレゼンする機会ってすごく増えていると思うんですけど、そういう時に使ってもなんか自分のことをプレゼンする機会ってすごく増えていると思うんですけど、そういう時に使ってもらう技術を詰め込みましたんですけど、そういう時に使ってもらう技術を詰め込みました。ここ数年の出来事ですね。確かにこんなにいろんなものを。ですけど、そういう時に使ってもらう技術を詰め込みました。ここ数年の出来事ですね。確かにこんなにいろんなものを面白いって感想を文字にすることになったのって、そうですね、なかったですよね、そういえば。そうなんですよね。本当ここ5年でめっちゃ増えたと思いませんか？なんか配信そういえば。そうなんですよね。本当ここ5年でめっちゃ増えたと思いませんか？なんか配信ドラマとか増えて、余計になんかその機会が増えたなって自分も感じていて。友達と喋ってただけですもんね、これまでは。確かに。あと芸能人の人がテレビでってただけですもんね、これまでは。確かに。あと芸能人の人がテレビでこれ宣伝するって、これ面白かったですねっていうのが反響を呼ぶってありますけど、今もう変な話、芸能人よりこれ面白かったですねっていうのがこれ面白かったですねっていうのが反響を呼ぶってありますけど、これ面白かったですねっていうのが反響を呼ぶってありますけど、今もう変な話、芸能人よりその SNS Hey there. Do you import lessons that you also listen to with Linguist React, or are those mostly separate? Honestly, there's content that you import just to read, and then whatever you listen to, I just import it afterwards, whatever you listen. So if you have a lesson you listen to, you might as well just import it and get all the words from there, because there's always gonna be words you're gonna lack anyways. You might as well just get in there and import. Oh, like the last video I was watching. の SNS Good reminder, I didn't get to import this yet. I think it's like good, but when you're advanced, after you listen to a lesson, you import the lesson, you might as well just get to all the links for the entire lesson if you want to continue, but it's just extra. You don't need to. Try to think I'm still figuring out which is the fastest way to anything. Do, 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 do.
And I have 5,000 links for Mandarin. I hope I'll learn them soon. To be honest, you can't even predict what you learn from the links. I recommend you get them to 60,000 links. 5,000 is just the warm up, to be honest, because you have to convert them and then you have to eventually learn them. But you personally don't get to decide when you get to learn them. It's your brain. Your brain creates the conditions. You just have to do the slavery work for your brain, and then your brain's like your leader, right? It decides what words are important, not you. Your brain does. So I guess that's like a terrible way to think about it, but it does make sense because you physically are doing all the work, and then but your brain in the end decides which word is going to keep the profit from all the hard work. That's like a really good analogy when I think about it. It's just a very messed up analogy. Does it make sense though? Or you just thinking, wait, I never thought about that. Like, because one, no one ever thinks about it in the negative context. Everyone always says it in a very bad context, a very positive context. Yeah, but I always talk about the negatives because the negative is technically more powerful emotion. You might as well just use it, but no one talks about it because there's levels to it. There's icebergs, how deep of a negative you can go after all. That'll be a good short story. That'll be a good short, honestly. Only people who use LingQ will understand. Everyone thought, what's this guy talking about? Is this guy on drugs? Actually, no, that could be a generally good. You're right. I gotta quote that. I think I can quote from this stream. Wait, what timeline? What time frame are we on right now? Shoot. We're 28 minutes, so I'll note it 28 minutes. All right. It's not that good. It's not going to be a good looking one because I'm not in the best looking state. But I guess I'll record it maybe another time. Okay, you're the only one in here. That's what I get for just streaming out of the blue. I noticed that everyone's coming back to the same exact time every single day. You know, the moment I turn on the stream, right, there's two people. It's like, whoa. Zaya, Neil, you guys came in right away. It's like a small friend group at this point, which is nice. All right, man. This is the part where I start checking you out to see if you're not slacking. Dang, man. 172. Okay. Even got the listening hours. Interesting. So you're starting to grow. Okay. 172. At least you're pushing yourself. So that means 1 every 5 words is a known word. It's okay. When I first started, 1 every 10 words was my known, and then you'll eventually just close the gap a lot faster. It'll take time though.
I don't know if I'll get banned for mentioning slavery and stuff. So I probably have to say something a lot more YouTube friendly. Yeah, my progress isn't the best at the moment. Was a bit bored from hunting links from comprehensive, but for today was alright. I've been doing some active listening to the Link app because I'm just lazy. If at least you're doing active listening, so you do have to balance it out. You're gonna get bored of it, but technically, you should. If you're bored from hunting links, you're probably doing more links than you should. So probably should keep it at 100. Yeah, you don't want to be bored. Technically, you either get actually you don't get bored. Your brain just gets very tired if you go too far. Yeah, you're not. Yeah, I forgot. You're in the beginning stage. You're in the beginning stage. Everything is boring, like really boring. You can always go for the hard content. Just import everything until everything is blue. So that's also motivating too. 나 말고 배경이 있더라고. 진짜? 배경이? 나 말고 배경이 있더라고. 칭찬을 던져줬는데 이렇게 커버려요. 얼굴이 안 보이거든요. 아니 아까 끝날 때 앞으로 던져줬는데 이렇게 커버려요. 얼굴이 안 보이거든요. 아니 아까 끝날 때 앞으로 왔잖아요. 아 끝날 때. 올려? 완전 괜찮아. 가 오늘? 가버려요. 가 오늘? 오늘 올린다? 퇴근하고 바로 왔잖아요. 아 끝날 때. 올려? 완전 괜찮아. 가 오늘? 가버려요. 가 오늘? 오늘 올린다? 퇴근하고 바로 그냥 차에서 너 퇴근다? 퇴근한다고요? 바로 그냥 차에서 너 퇴근다? 퇴근한다고요? 바로 그냥 차에서 너 퇴근다? 퇴근한다고요? 퇴근한다고. 그 전주하는 거 아니에요? 그 옆에 친구. 그 전주하는 거 아니에요? 그 옆에 친구. 주희가 언제 춘천에 갔다 왔지? 혹시 그 전주하는 거 아니에요? 그 옆에 친구. 그 전주하는 거 아니에요? 그 옆에 친구. 주희가 언제 춘천에 갔다 왔지? 혹시 먹어도 돼요? 당연하지. 근데 원래 리나가 약간 인싸잖아. 저요? 응. 먹어도 돼요? 당연하지. 근데 원래 리나가 약간 인싸잖아. 저요? 응. 아니에요. 인싸 아니야? 먹어도 돼요? 당연하지. 근데 원래 리나가 약간 인싸잖아. 저요? 응. 아니에요. 인싸 아니야? 네, 저 인싸예요? 인싸 느낌이 있지 왜? 리나한테? 잘 다가가고 다 잘 지내고 이런 편인 것 같아가지고 그건 맞아요. 다 잘 지내고 이런 편인 것 같아가지고 그건 맞아요. 사람을 엄청 좋아해요. 리나 이잖아. 맞아요, 이해해요. 근데 저 엄청 좋아해요. 리나 이잖아. 맞아요, 이해해요. 근데 저 엄청 소문자예요. 낯가림도 엄청 심하고 혼자 속으로 엄청 불편해해요. 엄청 심하고 혼자 속으로 엄청 불편해해요. 겉으로 별로 티가 안 나는데 귀 빨개지고 사람 눈도 잘 못 쳐다보고 그래요. 안 나는데 귀 빨개지고 사람 눈도 잘 못 쳐다보고 그래요. 안 나는데 귀 빨개지고 사람 눈도 잘 못 쳐다보고 그래요. 좀 I recommend it. That's what I did. I went to the hardest content and just import everything. There's actually very few channels. There's actually a few channels I probably recommend that has all the, because you eventually do need to exposure to of all the hardware, so you might as well just start now. And I'll just think a very good one. Well, you can always start as Chinese Mandarin with Nicole. She was my first teacher. Actually, she was one of my teachers, and then she became famous, and then she had, yeah. That's one. There's like few that I started with back then that made everything so much different.
Oh, this one's fun. This one is Yupi. That's a very good one too. That's more towards seafood, and your Chinese girl lives in France. You don't have to listen. You can just go in and hunt for the words, because everything's gonna be blue. So you're either gonna overheat or you won't get bored. You'll just get overheated. But you could do this: 100 focused links and 200 you go into the hard videos and just link everything. So that'd be like good. I think that's a good balance for you, because just don't do easy stuff all the time. You'll eventually get bored of it. I think you'll get sick of it, in my defense. Oh, I think about that's what I did. I did half of the easy content and half of the hardest content. You pretty much need exposure to both worlds. One about your level, and then the other way beyond your level that you know that you'll improve if you start training it now. I don't think this one would do any good for you. I barely follow this one, but this one's all technology. So you get all the technology you want for this one. But you get a lot of exposure words, like a lot. Pretty much anything used at home, like TV remotes, engines. Pretty much all a girl who knows so much technology. Politics. I guess you could do politics. I use this channel a lot to get a lot of words, because it's all politics. What else is there? Oh, there's like a very good one. The one I used mostly before. There it is. 56 below TV. This one's pretty good. It's pretty much interviewing a guy interviewing Chinese immigrants in Canada. This one is super. It's like the barrier between intermediate and advanced, but it's a good balance in between. So if you want to learn a lot of words, you would go to this one. I think you probably would hyper focus on this one eventually. You gotta realize how hard. You gotta realize the moment you see how many unknown words from these videos, you realize, wow, that's a lot of damn words. This guy's right. You need to learn like 60,000, because there's way too many words. Yeah, there's so much content. If out of all of those, you might want to take the 56 below TV. I think this is like the balance that you need between advanced and intermediate. Like all the unknown words, but it's interesting enough because you're hearing about people's immigration story. 我可不想来了，吵架呀，冷战啊，9个月没跟我妈说过一句话。就是因为他们把你带到加拿大来了。Yes, this is very advanced, but you want to tackle the advanced for words, but when you listen, you want to go as easy as you can, I guess, from the beginning. 天哪，说到这儿我都。Oh, you're right. I guess we'll just do private, I guess. I don't know who would want this, but very useful channels to import to improve your Chinese tremendously. Yeah, I probably recommend definitely 56 below.
Oh, Mac. Yo, the Discord link isn't working. Can you resend, please? Oh, really? Oh, okay. One second. Is that really? There's a thing that there's a limited amount of time? Does it really not work? Ugh, I'm still in wrong accounts. Nah, I meant like to join the server. Yeah, I know what you're talking about. I'm just trying to think. I gotta go, bad man. Also, go. Yeah, go for it, man. See you later. Oh, you're right. So it's outdated. I didn't know that was a thing. Your link will expire. Oh, edit link. Never generate new link. Thanks for letting me know. See you later. Hopefully see you tomorrow. Okay. Try now. Oh, okay. Russia, the last Syria. Yeah, okay. I know who you are for sure. I remember everyone that comes in here because I don't even get any. Is this the old one? Probably. Yep, that's okay. I think it might take a second for it to load. I didn't know it's been. So basically, this link has been off for 7 days, and I had no idea. That's so weird. Thanks for letting me know. I was like wondering what. I'm surprised I don't get anyone else joining. There you go. Sure. All right, it should be working now. Russian the last zero. Let me know if it doesn't work for you again. Yeah. Without you, I probably would never change it and no one would be able to join. 처음 나 봤을 때는 나는데 귀 빨개지고 사람 눈도 잘 못 쳐다보고 그래. 처음 나 봤을 때는 어땠어? 일단 너무 저한테는 진짜 아이돌 연예인 해리 진짜 그냥 너무 연예인 보는 것 같아. But recommend wait, RQ recommend? I got 2 questions like what's your thoughts on Anki flashcards and also how would you recommend I start Mandarin from 0? First, you should have you ever watched my 3-hour video? If you haven't, I recommend it, the 10,000 hours. If I were to sum up everything, I recommend you start with the 10,000 hour. My opinion on Anki flashcards, they could probably be useful. I think they're good maybe for learning words, but people that do beyond learning words is kind of weird. That's just me. I never use Anki, maybe for like 2 seconds, because I was lazy to make the flashcards physically. That's the thing. Too much work. You have to find things that make it easy for you, automatic for you. So that's one problem. Anki is you have to do everything yourself. But you're in control of everything. But Link, you pretty much, they help you set it up, but you have to learn the words yourself. I do have like 2 videos. How would I learn Mandarin if I had to start over again? 10,000 hours. But after that, okay, good. Yeah, after you watch these 2 videos, come back to me, and if they don't work, I'll personally get on the call with you and we can discuss if you really want. So if you really want to get my advice after these 2 videos, you can get on call and you can ask me anytime. 주변에서 언니가 연예인 보는 것 같았어. 주변에서 언니가 진짜 얼굴 작다고 항상 그랬거든요. 그러니까 진짜 너무 작은 거예요. 진짜 어이없네. 왜? 그랬거든요. 그러니까 진짜 너무 작은 거예요. 진짜 어이없네. 왜? All right, bet. I'll watch the vids, but I gotta go now to study from a history file. All right, man. See you another time. No problem. Do what you can. Do what you need to do.
얼굴 요만한 애가 나한테. 진심이에요. 리나 처음 봤을 때 눈이 이렇게 큰 사람이 어떻게 있지? 뭐냐면 여러분 봐봐요. 만화 그릴 때 얼굴 이렇게 그리고 눈 이렇게 얼굴에 반 그리잖아요. 만화 그릴 때 얼굴 이렇게 그리고 눈 이렇게 얼굴에 반 그리잖아요. 진짜 그게 인간화한 거 같은 거야. 얼굴에 눈이 이만해. 그게 인간화한 거 같은 거야. 그게 인간화한 거 같은 거야. 얼굴에 눈이 이만해. 이만하다니까요? 마주보고 완전해가지고. 맞아요. 아이고 세상에나 너무 예쁘다 이러면서 완전해가지고. 맞아요. 아이고 세상에나 너무 예쁘다 이러면서. 칭찬해드리면 얼굴이 빨개져가지고. 어떡해요? 매일매일 들을 텐데. 매시 매분 매주 들을 텐데. 그러지 않아요. 미수단 이제 얼굴이 빨개져가지고. 어떡해요? 매일매일 들을 텐데. 매시 매분 매주 들을 텐데. 그러지 않아요. 미수단 이제 얼굴이 빨개져가지고. 어떡해요? 매일매일 들을 텐데. 매시 매분 매주 들을 텐데. 그러지 않아요. 미수단 이제 2주 있으면 나온단 말이에요. 6월 18일. 18일? 네. 2주 있으면 나온단 말이에요. 6월 18일. 18일? 오후 4시. 뭔가 재밌었어요. 진짜 저희 아무것도 모르고 촬영을 하니까 진짜 놀랄 때도 진짜로 놀래고 진짜 무서워가지고 재밌었어요. 진짜 저희 아무것도 모르고 촬영을 하니까 진짜 놀랄 때도 진짜로 놀래고 진짜 무서워가지고 저 진짜 그런 거 놀래고 진짜 무서워가지고 저 진짜 그런 거 안 무서워하거든요. 실제 놀라는 텐션이 나올 줄 몰랐어. 맞아요. 저 1회차 때 뭐 열었을 텐션이 나올 줄 몰랐어. 맞아요. 저 1회차 때 뭐 열었을 때 엄청 놀란 게 있었잖아요. 근데 전 그때 제가 너무 이기적이라고 생각을 했던 게 도망갈 때 다 버리고 도망간 거예요. 그냥 혼자 살겠다 그냥 하고 문 걸어 도망갈 때 다 버리고 도망간 거예요. 그냥 혼자 살겠다 그냥 하고 문 걸어 잠그고 혼자 너무 생각하고 수치스러운 거예요. 질문하는 거에 팬분들이 리나 보부상이라고 올려주셨단 말이야. 맞아. 근데 미수담 할 질문하는 거에 팬분들이 리나 보부상이라고 올려주셨단 말이야. 근데 미수담 할 때도 보부상이었잖아. 근데 너무 쓸데없는 걸 들고 다녔어요. 할 때도 보부상이었잖아. 근데 너무 쓸데없는 걸 들고 다녔어요. 있는 거 없는 거 그냥 다 챙기고 다녀가지고 혹시 막 이 드라이버가 없는 거 그냥 다 챙기고 다녀가지고 혹시 막 이 드라이버가 소용이 있을까? 재난 일어나면 식량이 되지 않을까? 다 나와요 진짜 도라에몽처럼. 재난 일어나면 식량이 되지 않을까? 다 나와요 진짜 도라에몽처럼. 혹시 펜이 있나? 펜이 코트가 이만해져가지고 펜이 코트가 이만해져가지고 안 물어봤는데 괜찮아요. 진짜 괜찮아. 리나 거의 첫 예능 고정 아니야? 맞아요. 안 물어봤는데 괜찮아요. 진짜 괜찮아. 리나 거의 첫 예능 고정 아니야? 맞아요. 원래 그런 거 좋아해? 추리하는 거나. 저 완전 좋아해요. 코난 원래 그런 거 좋아해? 추리하는 거나. 저 완전 좋아해요. 코난 이런 거 좋아해가지고 명탐정 코난이요. 명탐정 코난이요. 아침에 눈을 뜨고 이거 맞아요? 오늘은 어떤 사건이 날 부를까? 모두들 어렵다고 모두들 안 된다고 시대마다 오프닝이 바뀌더라고. 모두들 어렵다고 모두들 안 된다고 시대마다 오프닝이 바뀌더라고. 몇 기인지에 따라서. 저도 코난 진짜 좋아해가지고 저는 엄마랑 극장판 보러 몇 기인지에 따라서. 저도 코난 진짜 좋아해가지고 몇 기인지에 따라서. 저도 코난 진짜 좋아해가지고 저는 엄마랑 극장판 보러 극장 갔었어요. 다 초등학생이고 저 성인 때 그만큼 추리를 극장 갔었어요. 다 초등학생이고 저 성인 때 그만큼 추리를 좋아해. 극장 갔었어요. 다 초등학생이고 저 성인 때 그만큼 추리를 좋아해. 우리 그 처음 만났을 때 방탈출했잖아. 네. 그때 리나 거의 처음. 우리 그 처음 만났을 때 방탈출했잖아. 네. 그때 리나 거의 처음 해본 거 아니야? 한 4년? 3년 만에 처음 해본 거. 그러니까 어때? 나의 실력. 근데 이거 진짜 거짓말 하나도 안 치고 진짜 레전드예요. 방탈출계 레전드. 말투가 왜 이래? 방탈출계 레전드. 말투가 왜 이래? 무슨 말투? 거짓말하는 거 같잖아. 말 그렇게 하니까. 맞잖아. 말 그렇게 하니까. 어떻게 된 거야?
저도 놀래가지고 지금 말투가 왜 이래. 진짜로 혜리 언니가 시작하기 전에도 말투가 왜 이래. 진짜로 혜리 언니가 시작하기 전에도 믿으라고 막 그랬단 말이에요. 진짜 그럴 만한 사람이에요. 언니 진짜 진심으로 말이에요. 진짜 그럴 만한 사람이에요. 언니 진짜 진심으로 너무 잘하고 너무 똑똑하고 저희를 약간 인도했어요. 막 뭔지 너무 똑똑하고 저희를 약간 인도했어요. 막 뭔지 아세요? 약간 뭐 있으면 이거 한번 눌러보세요. 보세요. 진짜 너무 똑똑하고 저희를 약간 인도했어요. 막 뭔지 아세요? 약간 뭐 있으면 이거 한번 눌러보세요. 진짜 이렇게 기회를 줬어요 저희한테. 근데 사실 너무 보세요. 진짜 이렇게 기회를 줬어요 저희한테. 근데 사실 너무 많이 해가지고. 언니 그거 메모장에 있잖아요. 엑셀 파일로 제가 언니 그거 메모장에 있잖아요. 엑셀 파일로 제가 대박이죠. 400개 정도 했거든요. 저 이런 적도 있어요. 너무 뭔가 이거 해보고 싶은 거야. 분단까지 했거든요. 저 이런 적도 있어요. 너무 뭔가 이거 해보고 싶은 거야. 분단까지 가서 했어요. 한 거야. 이미 그래서 그 표를 찾아보니까 한 2년 전쯤에 한 거야. 그걸. 그 2년 사이에 200개 더 했으니까 한 거야. 그걸. 그 2년 사이에 200개 더 했으니까 완전 잊어버리고 다시 가서 한 거지. 취미가 없어가지고. 취미 하나도 없어? 애니메이션 보는 거? 드라마 뭐 이런 거. 다 봤어요. 안 본 게 하나도 없어요. 진짜? 드라마 뭐 이런 거. 다 봤어요. 안 본 게 하나도 없어요. 진짜? 기생수 이런 건? 기생수는 안 봤어요. 너 그래! 제가 좀 모순이 있어요, 사람이. 기생수는 안 봤어요. 너 그래! 제가 좀 모순이 있어요, 사람이. 약간 고어한 걸 잘 못 봐요. 좀비물 이런 거 못 보고. 오빠? 고어한 걸 잘 못 봐요. 좀비물 이런 거 못 보고. 오빠? 뭔가 진짜 있을 것 같고. 저 진짜 파워 N이거든요. 언니 S예요? 나 S. 언니 만약에
咁佢嘅安排都不會太差嘅，因為公天哪，说到这儿我都有点。在一个你自己完全没有办法生活的地方，你也会很痛苦嘛。我就一心想要回国，哇，上市公司，这天意啊，我得回去了。那我想要的到底是什么？其实我找这个答案，我找了好多遍，冥冥之中上天自有安排。上天自有安排，冥冥之中上天自有安排。现在我在多伦多的机场，马上要去市中心见一位90后的女孩，马上要去市中心见一位90后的女孩啊，她也是内蒙古人，我的老乡，她10几岁就跟着父母一起移民加拿大了啊。她这个先是在多伦多大学上的非常好的本科，然后呢去上的研究生，最后找到一家上市公司啊，一份薪水也不错的工作，最后找到一家上市公司啊，一份薪水也不错的工作。但是她说她从10几年前来到加拿大的时候，就一门心思想着回国啊，甚至因为想回国呀，他跟他这个妈妈还这个冷战了9个多月，一句话都没说啊。咱们去听一听，为什么他这么想回国啊？为什么中国给他的加拿大就给不了？他喜欢中国哪里，不喜欢加拿大哪里？去听一听他是怎么样一个移民和人生故事，好不好？如果你或者你身边也有人想记录自己的移民生活啊，不论你是不是内蒙古老乡，都可以联系我们，我们都愿意来到你身边帮助你记录。如果你喜欢类似的移民采访、故事记录，也别忘了订阅和点赞我们，好不好？话不多说，咱们现在就开车去多伦多的市中心。听说他在家里忙着化妆啊，马上还要工作。今天周六，咱们去听一听什么样一个人生。走。Cynthia，Hello， 打扰了，谢谢你，可以进来吗？进来，谢谢。进来，你好，哇，终于见到你了。你今天是什么计划？我现在正准备吃早饭。要去干嘛？去上。什么计划？我现在正准备吃早饭。要去干嘛？去上班。今天不是周六吗？今天周六也要上班呀，因为我们不是一个类似于实体店嘛，所以它一周7天都一个人，然后我们就只能调休。你也是内蒙古的？我是赤峰的。赤峰的啊，我是兴安盟的，不知道你有没有听过这个？太听说过了，阿尔山温泉我还去泡过了。对，那就是我家，就其实一个特别小的地方。刚才说我就出生在内蒙古嘛，其实我爷爷是山东人。所以我是汉族人，闯关东过去的呗。对，闯关东过去的，所以就扎根在内蒙古。我小学、初中都是在内蒙古上的，对，幼儿园在三亚上过，也在深圳上过。我爸妈当时他们就是去深圳打拼，差一点我也成为生2代。我爸妈当时他们就是去深圳打拼，差一点我也成为生2代了，但是他们没坚持。小学的时候就回内蒙古了。为啥又回内蒙古了？深圳多好呀！就可能当时我爷爷奶奶也想让他们回去吧，我姥姥姥爷不都在内蒙古吗？我就觉得离家远。你爸妈在内蒙古都干啥？做生意。做啥生意？汽修。哦，对，就是开个汽修店给人修汽车。我爷爷奶奶
对，就是开个汽修店给人修汽车。其实我爷爷奶奶是做这个的，所以就是回去就帮我爷爷奶奶做。是有个自己的店，是不是这意思？对，汽修厂。然后我们家还在三亚开酒店，啥生意都做。生意人呗。对，我妈是一直觉得内蒙古那个地方就是有点眼界太小了，就是这个概念来源于我大姨，因为我大姨她从小学就是这个概念来源于我大姨，因为我大姨她从小学习成绩特别好，她又自己学英语啊、日语啊这些，就挺厉害的。所以就是我大姨就说，你不能让小孩去，就是在一个小的城市生活一辈子嘛，就是说你总得托举他们出去看看。当时移民潮嘛，可能就是听说技术移民就是挺好移的，所以他们当时就是包括我大姨呀什么的，他们都是那一波移过来的。12岁的时候呢，就跟爸妈一起来加拿大了。你是被动跟着来的啊？我全是被动啊。对，你想来吗？当时不想来，我可不想来了。为啥？因为我从小是跟我爷爷奶奶长大的。对，as you know，我有个妹妹她是超生的。对，因为计划生育嘛。因为你是汉族。对。不能生，因为你是汉族。对，因为计划生育嘛。因为你是汉族。对，因为计划生育嘛。因为你是汉族。对。不能生第二个。因为你是汉族。对，不能生第二个。是少数民族啊，然后那个时候又抓得严，而且我俩差得很，那个时候又抓得严，而且我俩差得很小，就差1岁半，等于说我妈生完我之后没几个月就怀了我妹，当时呢她就跑了，就是跑到另外一个城市去生我妹妹。怕被人逮住。我妹是在海拉尔出生的。对，跑到更北的地方去了。对，就是偏远去更偏的一点的地方。反正我是从1岁多就一直跟着我奶。我爸妈生完我妹，她一直都没有回乌兰特嘛，她不敢回啊。你带个小孩，街坊邻居什么都认识。对。然后后面呢，他们又去深圳，带着我妹，然后没带你。没带我，就是我是后来跟我爷爷奶奶过去看望他们。就是我奶说，我都已经会说话了，记事儿了，就是不在爸妈身边不行，然后就带我去找他们，这些事儿都是听他们说的啊，就是我没有太多的印象。就我奶就说，反正我去了深圳也不跟他们，头面对墙不睡觉，一站一宿，就是我就每天对着墙就这样站着不睡觉，必须得跟我奶睡。好有个性啊！几岁你当时？2、3岁吧。那么小就那么有个性了。3岁多吧。后来反正我也没跟我爸妈在一起，就是他们送我去幼儿园啊什么的，我哭啊什么，然后我爷爷又特别宠我，我爷爷就说哭就不送了，怎么样，然后在深圳待了可能小半年吧，最后反正也是回内蒙古了，然后又跟爷爷奶奶在一起去了。对。其实你是跟爷爷奶奶长大的。对，就是我的整个童年都是跟他们在一起。所以我跟就是爷爷奶奶的感情还是比较深的。对，就导致来加拿大的时候，我也特别的不适应。对。这是还是我妈包的包子但是我妈现在已经在国内了，照顾你妹妹呢，是不是这意思？对，就是她回去陪她生小孩嘛。你妹妹比你小，但是已经结婚了，是这意思吗？对，就是她比我小1岁半。她是一天班也没上过的那种，不像你一直忙事业，是不是这意思？对，不像你，她是一天班也没上过的那种，不像你一直忙事业，是不是这意思？对，不像你一直忙事业，是不是这意思？对，不像你一直忙事业，是不是这意思？对，我们2个完全不一样。所以你平时早晨吃饭都是随便吃个包，所以你平时早晨吃饭都是随便吃个包子呀什么的。有时候不吃，我就拿着走了。拿着就走了。哇，这感觉好像跟国内的生活没什么区别。对，我甚至觉得我来加拿大之后会比国内更忙一点。是吧？比国内更忙一点。是吧？早上都不算什么，但是我们晚上还要开会。对，因为我们跨时区办公嘛，就是我们总部在因为我们跨时区办公嘛，就是我们总部在香港，然后还有深圳也有，然后我们就要晚上跟他们开会啊什么的。那你一天的这个工作时间是超过8个小时的是吧？如果我晚上开会了，是超过8个小时的是吧？如果我晚上开会了，我早上会晚去。所以就是比较 flexible 是吧？比较 flexible。那还行。这就是要上班了，是不是？要走了。我是初2，我妹妹初1的时候，12年就移过来了，然后就一起来多伦多。反正我妹就非常丝滑的过渡了。因为她一直跟我爸妈待在一起。然后我
就非常的不好。刚开始还行的，就是每天吃吃逛逛玩玩。后来我意识到，我真的要在这个城市一直生活，然后去上学。首先文化不一样，我在国内，就你知道内蒙古那个小地方，我还是我在国内，就你知道内蒙古那个小地方，我还是我们班英语课代表。我觉得我英语可好了，就当时120分满分，我叭叭考110分。哎呦！但是我来之后，我发现我一句英语都听不懂，就是我叭叭考110分。哎呦！但是我来之后，我发现我一句英语都听不懂，就是老师同学说什么我都听不懂。我觉得打击，对，就很受打。我觉得打击，对，就很受打击。然后就没有别人了，就只有我妈、我爸，然后还有就是我妹，我们几个不跟爷爷奶奶在一起了嘛，所以我当时就每天吵着要回国，再加上青春期叛逆嘛。再加上青春期叛逆嘛，我又是一个那种比较有个性的人，所以我妈就觉得我特别难管，我当时就天天跟她吵架呀、冷战啊。我当时13、14岁的时候，9个月没跟我妈说过一句话。对，就是9个月没跟我妈说过一句话。对，就是冷战，然后也不吃她做的饭，我自己做饭。我现在会做饭都是那段时间锻炼。13、14就，我现在会做饭都是那段时间锻炼。13、14就自己做饭。对，妈呀！就是我们生活在一个屋檐下，但是我不跟他们说话，然后我也不跟他们吃饭。每天放学我就回屋待着了，饿了就饿了就自己做饭吃。做完饭端回屋里吃。哎呦！然后做完饭端回屋里吃。哎呦！然后就做完饭端回屋里吃。哎呦！然后就完全不在客厅待着。哇！对，那他们跟你说话吗？他们跟我说话不理。哇！哇，这么有个性！就是因为他们把你带到加拿大来了。然后不让我回国。不让你回去的理由是啥呢？就是。Hey again, Neil. Welcome back. 你为什么要回去啊？就内蒙古不好，就没有加拿大好呀。而且你又不是自己在这儿，你跟家里人在这儿，你为啥要回去呢？对吧？就是这中间是有一个脉。To be honest, no. I honestly was like waiting for some people to even show up for it, but I still have it here. Nothing. I left the computer on. Let's see. Do I still have it? Oh yeah, I do. Oh well, I might as well just do it with you. Why not? Still don't know what these two are, so I'm gonna look them up real quick. Whew. I should have done some of it, but it's okay. Lithuanian. Okay. That's probably there. Malaysia. This would be cool. Which one is this one? There's like a temple on the left side of the flag. Way too many languages to work with here. I'll just probably say these because I don't really know. Is this Moroccan? Gonna have to pass on this one as well. Dutch. Dutch is very debatable because everyone speaks English there, so probably not. Norwegian? Maybe. Urdu? And Tagalog, everyone speaks English. This would be cool. Indonesian. Or is this Polish? Didn't you say you wanted to learn Arabic? Wait, was there Arabic? Is there an Egyptian flag or something? I think I was like looking more into this. No, but there was Morocco. I don't know Moroccan Arabic though.
So should we consider that Arabic in this case? Darja. Okay, we'll say would be cool. Okay, if we say this is Arabic, okay, let's see. Want to learn. They also speak French. Yeah, I heard Moroccans speak French pretty well too. Alright, I keep mixing this up. Which one is the Indonesian flag? So red at the top is Indonesian. Okay. So this is Polish. Want to learn. Okay. They even choose Brazil. So I guess I'll consider this as overall Portuguese. Yeah, you know a lot more than me. Romanian, already plan to learn. Russian would be cool. Honestly, the only places I can visit in Russia is like Kazakhstan and Uzbekistan with those. Polish. I think Poland's nice. I think like 50% population speaks English though. That's the debatable part. Polish. Sorry. English speaking. See, I have it saved in here. English speaking population by country. I think I'm pretty much choosing it based on what opportunities actually using it. Poland. 49%. Pretty big number, but the grammar is a pain in the butt. Well, just the endings of it pretty much is difficult. I think it's still a nice language. Okay, I'm mixing these up. What is this one? Is that Serbian? Or Serbo-Croatia? Serbo-Croatia. Serbia, Croatia. Croatia and Serbia. So this is Croatia, Serbia. Maybe would be cool. I think it's also the same thing, right? Nope, completely different. This one, I gonna have to say maybe. I don't really know what this is. All right, this is a different flag. You have too many tabs. It's stressing me out. Yeah, I should probably. Let's see. I can probably organize it. Cantonese, Mandarin. Try to make sure so I don't have to keep switching between accounts. Japanese, Korean, free music. So I guess I could start limiting from here. Google. Better, I suppose. Okay, that's done. Stocking land as usual. Not the most productive. I'm guessing that's better now. Okay, this is an interesting. It looks like Russia, but it's not. Better, thank you. Actually, my partner has a lot of tabs. She has this habit, and I had the same exact feeling, but it's okay. I adore her still. Let's see. What's a Russian looking flag? Trash. Slovak. Okay. That's not Slovak. Wait, what? There's too many flags that have like the Russian pattern. Oromo. Okay, I don't think it's even in this list particularly, so I'll just probably say nope. Afrikaans would be cool. It's hard to find content for Afrikaans. That's the tough part. I guess Korean learning. Spanish. Probably no for Sweden. Swedish, everyone speaks English, so I thought, okay. Thailand would be already learned a plan. Turkish, want to learn. Ukrainian would be cool. English. Vietnamese, I guess I can say already speak.
Oh, then you can actually organize this. I guess these are based on priorities now. Let's see. I guess I can go somewhere like passion wise. Oh, well, your Spanish is better than your French. Oh, I speak Spanish. Yeah, my Spanish is I can actually speak in Spanish. I have a lot of hours on that too. So this year is actually my third year learning Spanish. Spanish has one of my longest ones too. So 3 years. So I also have 1,000 hours of listening, and I had 130 classes. I spoke a lot of Spanish. I was able to go to Mexico. It was a nice experience. But if I go to Spain, I don't think I'll survive one bit. Let's see. Priorities. I guess it'll be maybe like that. I guess Japanese would be nice. Cantonese as a second. French is very nice. Korean, Italian, and Portuguese. I don't know, Catalan's like debatable, but I'll say Thai is definitely above all in this case. Romanian. Romania is really nice. Hungarian, okay, it'll probably be Turkish here, want to learn. Hindi, probably at the far back for Hindi. Arabic, Armenian, Serbo-Croatia, Czech, German. I don't know about German. I have like no desire for German, but it could be here. Russian, probably here as well. My Japanese is not that good. I chose this because of more of interest and what I can actually speak. But okay, if we're talking about actual speaking ability, I guess I can rank them correctly, so I can do that. The actual speaking ability, okay. It'll probably be, ironically, it would be this, and then that, and then no, right there, yeah. Everything up here will be based on listening. Sorry, the ability to communicate. I'm ranking it based on how long could I survive in a country if you throw me in the country. So probably Cantonese as the best, and then maybe French, but French is tough. No chance of Japanese, Korean. Everything else is just interest. So yeah, these are based on interest now. This one is back, Ukrainian. This would be nice to do that. Finland, Armenia. Yeah, everything else just doesn't really make sense to me. So I'll do this. Log in to save your tiers. It doesn't really matter. Language tier. Actually curious if you would want to do it. I'll be curious what your rankings would be. Let's see. Image. I could do it. It'll be super quick. I'm not interested in that many languages. That's fine. I know that you're more to the Asian languages, which is cool. You should definitely visit Asia if you haven't. If you did, I can see why you're into Asian languages. Definitely enjoyable for sure.
It will be fun, yeah. I was surprised they don't put the Arabic from Dubai's or the Modern Star Arabic's flag. So like Dutch and English, okay. Learning Mandarin, Swedish, Spanish, and German. Wow, that's an interesting pair. Already plan to learn. Has nothing. Want to learn Russian, French, Finnish, Italian, Korean, Japanese, Polish, maybe Hungarian, Vietnamese, Catalan, Moroccan, Portuguese, Cantonese. Yeah, very solid list. This story is so fascinating to me. I can't believe he brought up the area. Okay, I was passing through the social media, and it was the first thing that popped up on the list, and I thought about you. I thought you told me this back, and I had no idea. And then if you never told me, I would eventually came across it by faith naturally. I just import for Chinese. Holy. Okay, there's like one word here. I mean, dang, everything is almost known. Yeah, there's not really many words here. Everything is known. Wow. Oof, okay, way too many little words. Can't learn anything there. Okay. 漫长的过渡的期的。你觉得你跟你妹妹，就是这中间是有一个漫长的过渡的期的。你觉得你跟你妹妹这么大的不同，你妹妹丝滑融入，你就是融入不了，主要原因是因为你爷爷奶奶没跟着来，还是因为你确实特别不喜欢加拿大这个地方，还是两个原因？两个原因都有，都有啊。我觉得，如果你爷爷奶奶跟着来了，可能就好一点。可能我会好一些，对，就是我不服管嘛，就是他说什么我第一个对，就是我不服管嘛，对，就是我不服管嘛，就是他说什么我第一个想的是反驳，就是我不认可你，啥都听不进去。对，就是我压根儿就听不进去他说啥。对，就是我压根儿就听不进去他说啥，因为你都没有管过我，你为什么现在要管我呢？对吧？就是有些青春期的小孩会有这种想法，就是你都没有照顾过我，那你现在为什么要来管我呢？7岁之前干啥去了你们？啊，对，就是现在想管就管我了。而且我觉得就是我现在不觉得，就是我当时是觉得。我妈是就是有点偏心，可能是因为我妹她比较懂事儿，就她也没啥脾气，她也不跟我，就她也没啥脾，可能是因为我妹她比较懂事儿，就她也没啥脾气，她也不跟我妈吵架，所以给我当时的感觉就是他们关系更好。反正我就是对她当时有非常多的意见，就不想跟她说话。
哎，你现在是跟父母一起住吗？还是你单独一个人住？我大部分時間都會跟他們在。工作上面佢真係會希望拍出嚟嘅嘢，啲客睇完之後都會想去噶嘛。咁你一定要拍啲真係住又住得好，食又食得招係啦，冇理由打開個門咁樣。樣，即係家徒四壁咁樣嘅款咁樣。咁佢嘅安排都不會太差。嘅。呢啲係亞洲嘅，呢個亞洲嘅。係邊度嚟㗎？嗱，就咁憑個早餐有啲難估嘅。公主啦咁。係啦，冇錯。今日咧就 thank you 晒 Jerry， 唔該晒。一嚟到3次將個新嘅元素咧注入咗去咁樣。咁啊，見到呢一度，我哋入到嚟呢一個建築咧，完全就係一個廢棄咗，好似將個新嘅元素咧注入咗去咁樣。咁啊，見到呢一度嗰個樓梯咧，就睇正呢一個咖啡店嘅後面嚟嘅。咁啊，見到嗰啲磚嗰個設計咧，都係維持。咁啊，見到嗰啲磚嗰個設計咧，都係維持翻以前嗰個樣嚟㗎。而我哋嚟到呢一個咖啡店咧，必定要行過嚟呢一個超級落地大玻璃嘅位置，一定要行過嚟呢一個超級落地大玻璃嘅位置咧，就可以隔住冷氣房咧，望住呢一個，就可以隔住冷氣房咧，望住呢一個三峰塔嘅原貌。而喺華富里呢一度咧，可以見到咧，就可以隔住冷氣房咧，望住呢一個三峰塔嘅原貌。而喺華富里呢，就可以隔住冷氣房咧，望住呢一個三峰塔嘅原貌。而喺華富里呢一度咧，可以見到咧，大部分嘅建築咧都加咗呢一啲鐵網咧，防止啲馬騮進入嘅，防止啲馬騮進入，防止啲馬騮進入嘅。我哋可以想像一下華富里嘅居民咧，我哋可以想像一下華富里嘅居民咧，就係每日都要望住呢一個框框咧，先至就係每日都要望住呢一個框框咧，先至可以望到街外嘅景況。而喺咖啡店呢一度咧，如果大家唔怕有少少曬嘅話咧，就可以出到嚟呢一個凳位咧，坐住呢一張靚凳咧。而喺可以出到嚟呢一個凳位咧，可以出到嚟呢一個凳位咧，坐住呢一張靚凳咧，隔住玻璃嘆到呢一個咖啡，加埋呢一個咁靚嘅畫面。喂喂喂喂喂，馬騮啊！喺呢一條街咧，特別有幾個位置咧注入咗呢啲咖啡。喺呢一條街咧，特別有幾個位置咧注入咗呢啲咖啡店之餘咧，仲有啲雪糕鋪啦，同埋一啲新，仲有啲雪糕鋪啦，同埋一啲新式嘅麵包鋪，仲有啲雪糕鋪啦，同埋一啲新式嘅麵包鋪咧。Spanish. Whoa. Dutch, Chinese, Japanese, Korean, solid. Russian, German, Thai, definitely. Portuguese, maybe. Cantonese, maybe. Everything, nope. I think you'll be interested in Vietnamese probably in the long future, but probably not. But yeah, it's like a minority language after all. Nice list. Dang. 形成一個新舊融合嘅一個特別景象嘅，形成一個新舊融合嘅一個特別景象嘅。For focus on fear language, but getting really good though. That's good. You should strive for that. Yeah, you probably need them earlier too. So because I'm not in a rush, so I just chill in. Whoever works for your time as well. 我哋就算嚟到呢一啲新式嘅鋪頭咧，都會發現咧，佢哋嘅設計咧就係有一個趟門咧，阻止啲馬騮入去嘅。咁就係呢一個阻止啲馬騮入。Okay, that's good. Yeah, usually either satisfied with like few or you go crazy, but those guys are like very rare. 阻止啲馬騮入去嘅，咁就係呢一個省府咧最特色嘅地方嚟嘅。我哋最尾一站咧就嚟到華富里火車站旁邊呢一，我哋最尾一站咧就嚟到華富里火車站旁邊呢一座咧叫做馬哈太子，亦都係旁邊呢一座咧叫做馬哈太子，亦都係華富里咧現時最古老最宏偉嘅一個建築嚟嘅，同三峰塔嘅建築結構最古老最宏偉嘅一個。
最古老、最宏偉嘅一個建築嚟嘅，同三峰塔嘅建築結構咧係完全唔同嘅。呢一邊咧就會同大城嗰個設計咧係一模一樣。咁我哋呢一邊咧就會同大城嗰個設計咧係一模一樣。咁我哋就可以行上嚟呢一個位置咧，揾到。咁我哋就可以行上嚟呢一個位置咧，揾到呢一個3層嘅一個打卡影相靚位，再揾到呢一個3層嘅一個打卡影相靚位，再入去入邊嘅。呢一度唔單止係歷史，佢更加係一個建築嘅實驗室。我哋可以見到主體入邊咧有一個純正嘅高棉血統，但係去到我哋可以見到主體入邊咧有一個純正嘅高棉血統，但係去到窗框嘅位置咧就會發現係一啲17世紀。但係去到窗框嘅位置咧，就會發現係一啲17世紀歐洲外交時候嘅影子。喺歐洲外交時候嘅影子，喺馬哈太子旁邊呢一個紅磚嘅位置咧，正正就可以影晒呢一個馬哈太子，加埋對面嗰個，正正就可以影晒呢一個馬哈太子，加埋對面嗰個火車站咧，形成加埋對面嗰個火車站咧，形成一個新舊嘅強烈對比啊！形成一個新舊嘅強烈對比啊！我哋嚟到馬哈太子咧就係費用全面咁，但係咧大部分嘅位置咧都唔能夠上去或者參觀到，咁所有嘅佛像咧都會擺晒過嚟呢一邊，就係一個樹蔭嘅位置咧，好好咁，咁所有嘅佛像咧都會擺晒過嚟呢一邊，就係一個樹蔭嘅位置咧，好好咁保存佢哋。好啦，今次嘅華富里之旅就到呢一度啦，希望大家咧，希望大家咧都可以探索到更多嘅泰國故事啦。希望大家咧都可以探索到更多嘅泰國故事啦。我哋下集再見，拜拜。730玩翻轉 Adams 今次帶大家去東京近期充滿話題嘅全新文化建築，近期充滿話題嘅全新文化建築，一個結合傳統文化同尖端科技嘅文化實驗場。今集Otto就話俾大家知南美嘅魅力，佢同主持分享幾個南美洲旅遊必去嘅地方，跟住就有 Upper Case 一連4集同大家去日本嘅福岡，首站就帶大家去柳橋聯合市場拜訪一下所謂福岡人嘅廚房。喺我身後面嘅咧就係呢一個東京2026年咧3月尾嘅時候最新開嘅一個敘事博物館啦。佢咧係英文名嘅時候咧係 Moon Museum 啦。咁呢一個 Moon 咧喺日文咧係解問嘅意思，問問題。咁呢一個 Moon 咧喺日文咧係解問嘅意思，問問題。咁佢成個嘅博物館。咁佢成個嘅博物館咧都會圍繞住問，問呢一個字去探索一下文化啦，用唔同嘅問題咧去 wrap up 咗成個嘅博物館嘅。入面咧有唔同嘅問題咧去 wrap up 咗成個嘅博物館嘅。入面咧有好多唔同嘅裝置啦，亦都有唔同嘅 design， 而且咧佢入面咧有好多唔同嘅裝置啦，亦都有唔同嘅 design， 而且咧佢建築咧係非常之特別嘅，因為咧係一位好著名嘅建築師咧去設計嘅。
咁咧見到佢咧，嗰個咧係一位好著名嘅建築師咧去設計嘅。咁咧見到佢咧出面咧係用咗好多嘅木材啦，圍繞咗佢咧出面咧係用咗好多嘅木材啦，圍繞住呢一個科技感啦，而亦都有一種未來感啦，同埋圍繞住呢一個科技感啦，而亦都有一種未來感啦，同埋咧佢亦都會結合咗呢一個傳統同埋一個建築嘅美學喺入面間。同埋咧，佢亦都會結合咗呢一個傳統同埋一個建築嘅美學喺入面間。我哋入去一齊睇下。我哋入去一齊睇。同埋咧，我哋入去一齊睇下。班的话不是自己住在那边嘛，他们也会经常，但是我自己上班的话不是自己住在那边嘛，他们也会经常过来给我送吃的啥的。你和你妹妹的关系怎么？他们也会经常过来给我送吃的啥的。你和你妹妹的关系怎么样？很好啊，我妹对我来说还是很重要的，就是可能超越父母吧，我觉得。就是可能超越父母吧，我觉得。
All right, I'm gonna take another nap. Let's see. Getting a little tired. I'll be back.
そうなんですよ。あと本の感想とかも個人が何ですよ。あと本の感想とかも個人が何気なくこうちょっと投稿したことがすごいですよ。あと本の感想とかも個人が何気なくこうちょっと投稿したことがすごい広まって大きな反響を呼んだりとかもするので、一億総批評家時代広まって大きな反響を呼んだりとかもするので、一億総批評家時代じゃないですけれども、まさにそうですね。広まって大きな反響を呼んだりとかもするので、一億総批評家時代じゃないですけれども、まさにそうですね。本当にもうたくさんの方が言語化っていうスキルが必要になってるのかなって思いますね。地面師ってすごくヒットしたドラマ、思いますね。地面師ってすごくヒットしたドラマあるじゃないですか。見ました。はい。そのノートの見出しなんかもだからこう上手と言いますか、見ました。はい。そのノートの見出しなんかもだからこう上手と言いますか、惹かれるものになってて、ネットフリックス地面師たちは現代日本版惹かれるものになってて、ネットフリックス地面師たちは現代日本版パラサイトである説。エログロバイオレンスでありながらそれでいて格差の物語であるグロバイオレンスでありながらそれでいて格差の物語であることだと。そうなんです。なんだこれどういうこと？僕どっちも見ましたよ。なんだこれどういうこと？僕どっちも見ましたよ。嬉しい。なんかパラサイトって映画あったの覚えてますか？韓国のアカデミーって映画あったの覚えてますか？韓国のアカデミー賞を取って、あの映画も何が面白いってやっぱりこう家を通したちょっと格差の話だから面白いってやっぱりこう家を通したちょっと格差の話だから面白いんだなって思っていて、でも日本ってやっぱりそういうまだまだ格差をガツンと描いた話ってこうでも日本ってやっぱりそういうまだまだ格差をガツンと描いた話ってこう少なかったと思ってるんですけど、地面師たちって少なかったと思ってるんですけど、地面師たちってその詐欺をせざるを得ないような少なかったと思ってるんですけど、地面師たちってその詐欺をせざるを得ないようなちょっとこう要はこう社会の中で下に追い込まれている。For transliteration, I do keep it in Japanese just in case. That's just what I do personally. Just in case if I don't really know how to pronounce it, then I have it instantly. Korean, we'll see. For me, it's easier because if this black box was smaller, I had to focus more just on click on it. I just like it. I don't really pay attention much to it, just in case. ちょっとこう要はこう社会の中で下に追い込まれているシングルマザーの方とかを描きつつ、こうすごく土地を持っている社会の上の階層にいる人もを描きつつ、こうすごく土地を持っている社会の上の階層にいる人もどっちも描いていて、でも上にいる人たちがこう詐欺でちょっとこう転落していく様を描いていて、でも上にいる人たちがこう詐欺でちょっとこう転落していく様を描いてたり、結構そういう格差っていうものをエンタメにしたからヒットしたんじゃないかって思って、結構そういう格差っていうものをエンタメにしたからヒットしたんじゃないかって思って。なるほどね。そうするとパラサイトと同じヒット現象だなって思ったりします。そうするとパラサイトと同じヒット現象だなって思ったりしますね。そう見たことなかったな。ないわ。全然何にも考えず見てたわ。ハリソン。そう。ハリソン面白いっていう。ハリソン面白い。真似してって。そうなんですよね。ハリソンみたいなキャラがいることによって、そのちょっとこうグロい格差みたいなものがエンタメになってるっていう凄さがあるなって思って、確かね。だからこういうなんかなってるっていう凄さがあるなって思ってるんですね。確かね。だからこういうなんかタイトルの選び方とか、ある意味見出しじゃないですか。選び方とか、ある意味見出しじゃないですか。キャッチーにするっていうのも選び方とか、ある意味見出しじゃないですか。キャッチーにするっていうのもテクニックの一つですよね。いやもうまさに
テクニックの一つですよいやね。もうまさに今日ちょっとお話しするんですけど、やっぱりタイトルとかあるいはこう書き出し話し始めみたいな、やっぱりタイトルとかあるいはこう書き出し話し始めみたいなことにいかにキャッチーさをこう出せるかっていうのがめっちゃ大事。いかにキャッチーさをこう出せるかっていうのがめっちゃ大事だなって思いますね。サムネより大事かもしれないですからね。かもしれないですからね。これ本当そうですね。1億総批評家時代かもしれないですからね。これ本当そうですね。1億総批評家時代ってまさにですよね。みんなその